ukiangalia waheshimiwa wenye wako hapa sio waheshimiwa wa Wiper peke yake. Tuko na waheshimiwa wa Wiper, tuko na waheshimiwa wa maendeleo chap, tuko na Independent, tuko na waheshimiwa wa UDA, tuko na waheshimiwa wa PTP, tuko na waheshimiwa wa CCU, tuko na waheshimiwa wa PIC, tuko na waheshimiwa wa GDDU, GDDP. So tuko sote, na sisi hatuangalii chama, tunaangalia kama bunge yetu inaendeshwa venye inafaa. Na kwa wakati huu hawa waheshimiwa wa vyama mbalimbali wanasema hatuendelei vizuri. Namba 2, maneno ya kuhongwa ama kuhongana, mimi it is not in my space kusema. Kama kuna mtu ako na evidence, kuna pesa inatumiwa mahali, ofisi ya DCI iko hapa tu karibu na ofisi za EACC pia ziko karibu, na tunasema anyone with evidence aende apatie hizo institutions za serikali, watafanya kazi yao. The role of the assembly in terms of corporate social responsibility. When we joined this assembly under the leadership of Mcas, the resident of Machakos town, and especially the area around Mujini village and the market, used to receive water from our borehole that was always functioning. Since she took over, the borehole has broken down and the people don't get the service as required. And it's a small service that people really appreciate. Part of the incompetence is that she has decided to hurt even wananchi out there who relied on the goodwill of the assembly in terms of corporate social responsibility. I also want to say that when we do budgeting as an assembly, we fight very hard for the assembly to get monies for development. This is the second financial year. The first financial year, the assembly returned to the executive more than 250 million that was meant to complete the chamber and to do repair and maintenance, like the repair of the reception area that was destroyed during the finance bill demonstration. Who returns 250 million that she has been given to do development? Who returns? This financial year, we are 2.5 months, maybe 3 months to the end of the financial year. I want to predict that we are going to return all the money meant for development in this financial year, because she has no capacity to spend that money as the chair of the board. And she cannot be advised. She's a person who refuses to be advised. So we are asking her, we are not ready for our monies to be returned. And since we are not ready for our money to be returned, we are returning her from where she came from, so that we are able to have a speaker who can be able to competently expedite development of the assembly. I also want to say this about the motion. I hear people and even some members of the fourth estate saying it is Governor Wavinya who has sponsored the impeachment. No, this has nothing to do with the governor. She has got no business. The governor has no business in the assembly. Yes. I am the majority leader. If there was anything like that, I would be the first one to know, and the minority leader. The governor has nothing to do with it. Everyone must now learn to fight their own battles. Because the other time, the governor played a very big role telling us, this is a woman leader. Please give her a chance. Please give her a chance. And we gave her a chance. But now she has returned to the same ways of doing things in a very incompetent and without even consulting members of the board. So Governor, tafadhali usiingilie hii. Wacha si to deal na mambo yetu ya assembly na watu waache kukupaka uchafu. Asante sana. Assembly works with numbers. And I look at you straight in your face and tell you, we have the numbers and we are doing this. I will tell you, if she was not fearing numbers, why would she rush to court? Why did she run to court? To stop the motion if she had the numbers. That tells you that we have the numbers. Yes. We are not supposed to go today, just submission, and we are waiting for the court to give further direction. And we are very careful not to comment on matters that are before the court. We are very careful. Mheshimiwa Mundhwe Matungulu Westward, kilio mbunge cha Matungulu. And ninyi majority. You have asked who is the motion mover.
Indeed, it's in the public domain because the Speaker was served with the motion and she has decided to go to the court. The motion mover is the leader of the majority party, the Honorable Nicholas Kitavi Nzioka. Asanteni. Sawa sawa. Ningependa kusema hivi, sisi kama MCAs wa Machakos County tukiwa tumechanganyika vyama tofauti, tumekubaliana ya kwanza speaker mwenye tuko naye lazima tumtoe kwa ofisi. Kwa sababu gani? Kwa muda wa miaka 2.5 sasa hakuna maendeleo yote, hakuna kitu yoyote. Sababu kwa mbunge kuna kuanga na budget yake. Kwa mfano kuna kuanga na development budget ya 250 million ya mbunge, either kutengeneza ward offices ama ya kutengeneza ile chamber. Kwa hiyo miaka 2.5 hakuna maendeleo imefanyika hata kidogo, hata moja. Unapata na ukichukua kitabu report ya COB, utapata Machakos County Assembly development yake inaendanga 2 or 3%. Pesa yote mwaka ukiisha zinarudi. Hiyo pesa yote mwaka ukiisha inarudi. Ukipita hapa kwa gate, enda kupita hapa kwa gate uone gate yetu. Utapata tangu Genziz, wakati wa Genziz mwaka jana mwezi wa 7. Leo ni miezi 10 imeisha. Hiyo gate haijatengenezwa. Watoto ilichomwa, lakini miezi 10 uko na budget, uko na kila kitu, na alafu hiyo gate iko namna hiyo, hatuwezi kubali. Kuna vitu we've got so much of other things that were done by the other speakers during their tenure. But sasa hapa tuko mwaka wa 2.5 and nothing is coming out of it. So sisi tunasema we've got numbers, na kama tungekuwa na numbers asingeenda kotini. Tuko na numbers and we are not relenting on this. Sisi tuko na hiyo motion, na hiyo motion tunaenda nayo. And I can guarantee you, hii sasa no retreat no surrender. No retreat no surrender. Kwa hii aturudi nyuma. Na tunaomba pia gavana asiingilie hii maneno yetu. Tunasikia watu wanajaribu kumuongelesha, sijui si utafute uwiano. This time round hakuna uwiano. This is the second time we are intending to impeach her. Sometimes governor anatuongelesha na tuambia tumpatie a second chance. We are not hatutaki negotiations, hatutaki anything. We are going full throttle until tupate sanity hapa. Ndio hata hapa tuweze kwenda kupeana service the other side. Otherwise hatuwezi kuwa tunafanya kazi hapa tunasema kule watu wafanyi, yet hapa kwetu kuna same na similar problems. No, we are not relenting. Tutaendelea. Tunajua kuna court case yenye inaendelea, we will respect that. Lakini kwa hii haturudi nyuma. Asanteni sana. No, yes. We've said much, we are just be assured that we are okay and we know what we are doing. We've been in this game for quite some time. So tunajua venye tunafanya. And we are headed there. We are headed there. Maybe. And I want to say that the incompetence of the Speaker, Mcas, was seen from a while ago, and we kept our eyes closed, and now it has come a time that we cannot tolerate such. And we are saying Mcas has been used by political factors outside the assembly, the likes of MP of Matungulu, Mule, and the likes of other people who are aspiring governors for this county to misrun and mismanage our funds for Machakos County Assembly. So we want to tell Mcas we cannot accommodate her anymore, and the time for her to leave the offices right now. She has been an embarrassment to us as ladies, and we are not going to tolerate such as we are here today. So we are saying, Mcas, is your time to leave the office. Our girls, our young girls who are aspiring speakers of this nation will not want to be an embarrassment as you have been to us. The matter is before court. Yeah. We don't want to preempt. But as of now, we know the court has given a date, but between now and the matter is determined, the Speaker cannot close that door. And if she does so, she'll be in contravention of County Assembly, County Government Act, article number 11, 1C. Na kitu ambaye anafanya ni tunasema it is ultra-fires. Ameenda nje ya ile paramita yake. So tunamwambia akaa nje, atunze wajukuu, awaje sisi tuendeleze mambo ya mbunge. Sababu mbunge haitatumiwa na mtu ku advance agenda yake. Mulisikia juzi mheshimiwa mwingine akisema analeta motion ya kutoa nini? Ya kutoa ngavana.
kulikuwa na discussion ambao waheshimiwa walikuwa wamekaa na hiyo speaker. Yule speaker ambaye alitetewa na governor the other time akitolewa, ndiye anaenda kukaa chini na hawa wasema wanaleta motion. Watu wa Machakos wanataka kasi, hawataki maneno. Nataka tuambie watu wa Machakos, sisi tunasimama na serikali, sababu serikali iko na resources ya kufanyia sisi kazi. Speaker hakuna kitu ataipatia nipeleke matu hata siku moja. Hakuna hata ya shilingi moja hakuna. Lakini executive ambao wako na resources za county, sisi tutakaa ndani ya serikali tufanye kazi na wao. At least ndio tuinue area zetu. My name is Former speaker, not our speaker, our former speaker. The only available option and the only safe way is only to take a piece of paper, a pen, and resign. Otherwise, if we start debating you on the floor of the house, we'll make sure you go home and you will have destroyed your reputation. So the most honorable thing you can do is to resign. And I'm advising in good faith. You can take my advice or not take it. Thank you. Toko kunene ni jawadi utonanga maima. Kaumbungeni nechitwa ya kuziana ange kwa ndo bandu ande kwa kunenga nezikili ya kupata. And I'm giving one advice ta brother waku, ta friend waku, dena malis. Na mtumutumia wandwa. Kaunienda ukuya tafadhali. Mimi ni mzee and I qualify to advise. Tafadhali, don't waste your time. Eka ukengwa na umea ameenda kilai na jojo menda oza. Nicho meoza. Na ima nozi yesuongi. Na ime oza ingi. Na wabu wangwe nimeukweza ngabunango. Kwa lisaini kwemaza. Na sisi wakati tulichagua speaker, tuko na uwezo pia. Tukiona atupeleki na ile njia tulikuwa na expect, ama apeleki hafanyi kazi kulingana na ile utaratibu ulioko, tuko na uwezo wa kumtoa. Nataka tuseme vile mwenzangu alisema, November kulikuwa na hiyo motion. Na wakati tuliongea mpaka gavana akatuita akatuambia tafadhali wachani na huyu mama. Huyu ni mama kama mimi, msamee. Tukaongea na mama akatushauri tukakubaliana naye. Tukamwacha. Sasa imefika wakati, but before tumwache, mwenye alileta motion na seconder wake walienda to the accused. Huyo ni mheshimiwa Kavi ambaye alikuwa sponsor of the motion na mheshimiwa PK ambaye alikuwa seconder wake. Walienda wakanegotiate vile walinegotiate, and we know we 100% that money exchange hands. Ndio walikuja kutoa hiyo motion hata bila kuconsult sisi. The same mistake ambayo alikuwa anatolewa that time amezirudia tena, na tumesema this time round the speaker must go home. Let it go on record. Sitaki watu wa Matu waulize ndio wao kuna support motion ya kuimpeach speaker. Ndio na support kwamba speaker aende nyumbani. Saa hii maofisi zetu Matu Ward Office imekaa bila fence, bila choo, bila maji. Na last financial year tulirudisha pesa ya development ya county assembly 250 million ikarudishwa Nairobi. Sababu gani? Incompetence ya speaker, ameshindwa kufanya nini? And that is what we call ineptitude kilo. Sisi tumesanya signature, tumefanya vile ule utaratibu ambao umetengwa ama umesetiwa na County Government Act. Inasema signature zikikusanywa na motion iandikwe, inapelekwa kwa clerk wa county assembly. Within 5 days after hiyo motion imepelekwa kwa clerk, the speaker is supposed to be notified by the clerk within 5 days. And that was done. Then from there, the speaker has 7 days aandike response ya kujitetea. Now within 14 days, the motion is supposed to be discussed, either ikumbalianwe ama itupwe. What happens if the speaker is notified? County Government Act number 11 inasema the moment the speaker is served or is notified of the intention, she cannot perform
the functions of the office of the Speaker. So as we talk, we don't have a Speaker in place, Machakos County Assembly.